বিশ্বজুড়ে শ্রমিক ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ইউরোপীয় সংসদে পাশ করা হলো নতুন বিল, যাকে বলা হচ্ছে ডিউ ডিলিজেন্স আইন। আইন অনুযায়ী ইউরোপের সাথে ব্যবসা করতে হলে বন্ধ করতে হবে শিশুশ্রম, শ্রমিক শোষণ এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি বা দূষণ। তবে শ্রম ইস্যুতে সংস্কার কাজ চলমান থাকায় এ নিয়ে বাংলাদেশকে এখনই উদ্বিগ্ন না হওয়ার পরামর্শ ঢাকার ইইউ ডেলিগেশন প্রধানের। মোর্শেদ হাসিবের রিপোর্ট। ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে অনেকের মতো আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়াল। সেরা পণ্যের সেরা অফার। শ্রমিকের সার্বিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে গেল কয়েক বছর ধরেই আলোচনায় ইউরোপের নীতি নির্ধারকরা, আর সেই লক্ষ্যে আইনের ঝুঁকে ঝুঁকে নীতি নির্ধারকরা। বুধবার এই আইন পাশ হলো ইইউ পার্লামেন্টে। পক্ষে ভোট ৩৭৪টি, ভোটদানের বিরুদ্ধে ছিল ১৯ জন, আর বিপক্ষে ভোট পড়েছে ২৩৫টি। ডিউ ডিলিজেন্স আইনে বলা হয়, দেশে বিদেশে ইইউর যেসব প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করবে এবং বার্ষিক বিক্রি ন্যূনতম ৪৫০ মিলিয়ন ইউরো, কর্মী সংখ্যা ১,০০০-এর উপরে, তারা পড়বে নতুন আইনের আওতায়। সেসব কর্পোরেটদের নিশ্চিত করতে হবে শ্রমিক ও পরিবেশ নিরাপত্তা। Large companies have to be vigilant as regards human rights, social standards, environmental standards, right throughout the value chain. So we're talking about large companies here. So companies with over 450 million euro in turnover, companies with over 1,000 employees, based in Europe, or companies that are based outside of Europe that do business of 450 million euros or more in Europe. So it really places an onus on business to be more vigilant and to make sure that their products are clean and respect the rights of workers and so forth. তবে এখনই শ্রম ইস্যুতে উদ্বিগ্ন না হয়ে সরকার ও প্রতিষ্ঠান মালিকদের শ্রম পরিস্থিতি উন্নয়নে জাতীয় রোডম্যাপ বাস্তবায়নে মনোযোগী হবার আহ্বান জানান তিনি। Well, I think, as I said, it's already happening. Bangladesh has improved on the environmental and social compliance front, so that means with extra work you can be certain that this due diligence law will not have an adverse impact. But we shouldn't forget the onus is on the companies, big companies in Europe. They are the ones that have to make sure that there's compliance with their suppliers and down the chain. So everybody's involved in this. It's not a free pass for those companies. And indeed, if it's found in the course of time that they haven't done this properly, the companies in Europe, that they haven't followed the process, they haven't ensured that the supply lines are clean, they can face quite hefty fines, up to 5% of their annual turnover. So it's a big incentive to get this right. And it's not going to come in overnight, as I said. It's a process. The law will be introduced. But preparing now will make sure Bangladesh can weather this very well, I think. So what's important, to my mind, is constant dialogue. Make sure that trilateral dialogue, where you bring in government, you bring in business, and you bring in workers' representatives, make sure that's effective. And for me, that's the answer to making sure that these things don't happen. And when they do happen, they are addressed properly. নতুন আইনটি পাশ হলেও এখনও সদস্য রাষ্ট্রের সাথে আলোচনা শেষে কার্যকর হতে আরও 2 বছর সময় লাগবে বলেও জানান চার্লস। It will be transposed into law by the individual EU member states within 2 years. মোর্শেদ হাসিব, চ্যানেল 24, ঢাকা।